Yes, I wanted to check. Like we have discussed A2 exam pattern na, for Gyotha. Yeah, yeah. So in any of the module, do you have any question or confusion? Nine. We just have to have the More more practice, practice. Yeah. right? And and I told you the books already, So, which you can have, and then you can start practicing. I also have like one or two books. They have some practice material, but not in the same pattern as per Goethe's exam, which we saw, because there are very limited model test papers. So the book which I have for exam practice, I'll send it, I'll share it on the drive, and then you guys can okay. start practicing. Okay. Thank you. Okay, I'm sharing my screen. Just a second, I'll tell you what we'll do. Okay, now typish. That means like typical. Here they are talking about like some traditions, some patterns which is being regularly followed. So let's start reading this text. It seems like question answers with some of the people. We'll read them through and then we'll understand what they are talking about. Could you please read that? Okay. We fired ihr Neujahr. Welches Neujahr? Wir feiern nämlich zweimal. Ich feiere Silvester mit meinen Eltern und vielen Freunden. Und das zweite Neujahr, das feiern wir am 22. März, Nowruz. Mein Vater kommt aus dem Iran. Für ihn ist Nowruz sehr wichtig und in unserer Familie auch. Wie feiert ihr Nowruz? Was ist besonders? Wir kochen Fisch und grünen Reis und wir dekorieren einen Tisch, der heißt Hefzin, sieben Sachen. Alle beginnen mit das gehört dazu und alles wird neu. Was heißt das? Alles wird neu? Man muss an Neurus neu beginnen. Man muss alte Probleme vergessen. Nur so kann das neue Jahr gut werden. Yeah, so here there is one person who is being asked a question like how they celebrate New Year. So now the person is saying which New Year. At our side, like we celebrate, namely we do the celebration two times. One is Sylvester, which is like a normal New Year Eve, and then the second New Year. This is something they are saying which they celebrate on 22nd March, which is called Nowruz, because the person's father comes from Iran. In Iran they celebrate this, like each country and each tradition has their own New Year. Like Chinese New Year comes in February. It just went like in February. So there people celebrate the New Year for whole 1 week, and all the offices, all it's like a public holiday kind of a thing for that whole week when Chinese New Year is being celebrated. So each country has their like own tradition or own like local New Years, which you can say as per their country's tradition. So similarly, in Iran also people celebrate New Year in March, and for them they are saying that Nowruz is very important for her or him and for their family also. So
Now they are asking how do they celebrate Nowruz and what is special. Wir kochen Fish und grünen Reis. We cook fish and green rice and we decorate the table. That is called Haft sind sieben Sachen. This might be like the decoration which they do to the table. This tradition might be like called Haft sind sieben Sachen. Und alle beginnen mit Es das gehört dazu und alles wird neu. Everything will be new. And what do you mean by everything will be new? Man muss an Norus neu beginnen. So at Norus, people like one is supposed to start to have a new beginning, basically to forget all the problems and start something fresh on that particular day. From that particular day onwards, nur so das neue Jahr gut werden. Only then New Year will be good, because like normally on 1st January also people take new like resolutions so that they can stick to it throughout the year. They do something good so that everything will happen in a good manner with them. So similarly, that's what they are saying here for Nowruz also. Now here this conversation. Herr Bohmer, warum tragen Sie diese Kleidung? Ich bin Tischler und jetzt bin ich auf der Wals. Also, ich wandere durch Deutschland und arbeite mal hier und mal dort. Wie lange dauert die Wanderschaft? Die Wals? 3 Jahre und einen Tag. Erst dann darf ich in meinen Heimatort zurückkommen. Müssen Sie das möchten? Nein, nein, das ist freiwillig. Kann jeder auf Wanderschaft gehen? Nein, man braucht eine abgeschlossene Lehre. Man muss also Gesell sein. Und man muss, wenn man die Tradition sehr streng sieht, ledig sein und jünger als 30 Jahre. Ist die Kleidung praktisch? Ja, schon. Man trägt sie ja auch bei jedem Wetter, im Sommer und im Winter. So here now there is another person, Herr Böhmer, who is being asked, like this person basically, who is being asked like why is he wearing these clothes? So he's saying, I am a Tischler, carpenter. Und jetzt bin ich auf der Walz. And now he's at the walls, like I think they are talking about a dance form here. And then also ich wandere durch Deutschland und arbeite mal hier und da dort. And now he is like wandering through the whole Germany and he's working here and there. Wie lange dauert die Wanderschaft and how long this and what is the basically duration of this Wanderschaft? Wanderschaft is like all the wandering. What is the duration of this Wanderschaft? Die Pulse. 3 Jahre und ein Tag. 3 years and one day. Erst dann darf ich meinem Heimatort zurückkommen. And after that, he should go back to this Heimatort, as in his hometown. Müssen Sie das machen? So, is it mandatory to do? Do you have to do? No, no. That is freiwillig. That is like on your own will. That is like voluntarily. It's not mandatory that you have to do. Kann jeder auf Wanderschaft gehen? Can everyone go for this particular wandering trip? No. Man braucht eine abgeschlossene Lehre. So there's some kind of apprenticeship, you can say, which you must have been done before going on a Wanderschaft. Man muss also Geselle sein und man muss wann man die Tradition sehr streng sieht. And when you see the traditions, when you follow the traditions very strictly, then only you should do that. And you should be single, ladies, single. And you should below 30 years of age. So all these things which you have to have in your criteria, then only you will be able to do Wanderschaft. Is the Kleidung praktisch? Is the dress, is it like practical?
Ja, schon, man trägt sie ja auch jedem Wetter, im Sommer und im Winter. So this is supposed to be worn. This dress is supposed to be worn in each of the weather, whether it's winter or whether it's summer. Verstanden? Ja, bestanden. Okay, now what you have to do, you have to take 5 minutes and you have to write like a short information about all these questions. Welche Traditionen sind den Leuten wichtig? Wann macht man das? Wer macht das? Was ist Besonderes? So maybe any specific tradition at your place in your country, Philippines maybe, or in Oman. Which tradition do people follow? What do they do? Uh, who do that? How they do that? And what is special about that? So maybe any occasion, any festival, or any specific tradition which is being followed. Can you write it? We need to listen or No, no, no. You have to write it. okay. Yes. Okay.
Once written, please send the picture. I sent already. You sent it? Okay. Bitte lesen Sie das vor. Weihnachten, okay. Weihnachten. Wir feiern mit der Familie zwei, Vier. 24 Dezember um Mitternacht. Mhm. Wir die Dekoration haben und einige besondere Speisen kochen müssen. Und Mhm. am 25. Dezember müssen wir in die Kirche gehen und wieder mit Familie und Freunden feiern. Okay, gut geschrieben. Just one thing. 24. Dezember in der Mitternacht. Okay. So, like for daytime, we say, just a second, it's loading. In der Mitternacht. So, usually we say am mittags, am Abend, right? Not but for Yeah. night, we write in der Mitternacht. So, before the night, we write am, and for the midnight, we write in der Mitternacht. Dann gehen wir weiter. Alles anders. Sehen Sie die Zeichnungen?
was sind die Probleme? Beschreiben Sie. So, uh, okay, can you read these three informations and then we'll see what they are all about. Okay. Ich hab's geschafft. Ich kann bei Professor Schneider meine Diplomarbeit schreiben. Aber ich war ganz unsicher. Er hat mich immer so komisch angesehen, direkt in die Augen. Hab ich was falsch gemacht? Neulich war ein gemütlicher Abend bei meinem Arbeitskollegen Alex. Alle haben die Schuhe ausgezogen, aber gestern auf der Geburtstagsparty bei meiner Nachbarin war ich der Einzige in Socken. Das war vielleicht ein blödes Gefühl. Ich wusste das nicht. Die Ampel war rot, aber keine Autos auf der Straße. Als ich über die Straße gegangen bin, hat jemand „Es ist rot" gerufen. Ich warte doch nicht, wenn keine Autos fahren. Manche Leute sind wie Polizisten. Okay. Okay, now we have some pictures and I think they are related to these SMSs. So one person is writing, this is related to this one. Ich habe es geschafft. I have sorted it or I have managed it. Ich kann bei Professor Schneider meine Diplomaarbeit schreiben. I can write my diploma work with Professor Schneider, but it was but I was completely unsure. Ich war ganz unsicher, unsure. Es hat mich so immer komisch angesehen. He looked at me very like in such a funny way. Direkt in die Auge habe ich was falsch gemacht. So he started looking it in the eye and he was like, did I do something wrong? Then here the person is saying, neulich war ein gemütlicher Abend bei meinem Arbeitskollegen Alex. So here they're saying that the evening was very nice with my work colleague Alex. Alle haben die Schuhe ausgezogen. Everyone extracted the shoes. Aber gestern auf der Geburtstagsparty bei meiner Nachbarin war ich der Einzige in Socken. So here they are saying like in the birthday party only one of the neighbor was there who was in the socks. Das war vielleicht ein blöder Gefühl. That was totally a bold feeling. Blöd, bold. Ich verstehe das nicht. Die Ampel war rot. I didn't understand. The light was red, aber keine Autos auf der Straße. But there was no road on the there was no cars on the street. Als ich über die Straße gegangen bin, hat jemand es ist rot gerufen. So here he is saying that he was at the red light and since there were no cars on the street, so he crossed the road and somebody shouted on him that this is red. Ich warte doch nicht, but he yet did not wait there when keine Auto fahren. Since there was no auto, so he did not wait. Manche Leute sind wie Polizisten, and some of the people are like police. So here he's just trying to explain three of the situations, weird situations, which he went throughout the day. Now related to that only, there is an email. Let's read that and then we see what exactly is happening here. And so these are the messages which he has sent to his friend, and the friend has reverted to him in the email. Let's see what his friend is saying.
Please read that. Lieber Dursun, endlich eine Antwort von mir, ja, die Sache mit den Schuhen. Mach dir keine Sorgen, dafür gibt es keine klare Regel. Man weiß nie genau, wie es mit den Schuhen in der Wohnung ist. Manche Leute sind da ganz streng und haben sogar Hausschuhe für die Besucher. In manchen Häusern lesen die Leute aber die Schuhe auf an. Da musst du einfach fragen. Und an der Ampel bleibt man eigentlich stehen, wenn sie rot ist. Wenn Kinder an einer Ampel warten, dann solltest du wirklich nicht bei Rot gehen. Und der Professor war nicht böse oder unzufrieden, wenn er dir in die Augen sah. Heißt es, dass er dir zuhört. Bei uns findet man es unhöflich, wenn man jemanden in einem Gespräch nicht ansieht. Aber ich habe noch ein paar Tipps für dich. Okay, so here he sent all these messages, whatever he went through, odd situations he went throughout the day, and on that, his friend is reverting to him. So, what is he saying? He's saying, endlich eine Antwort von mir, finally an answer from me. Ja, die Schuhe Sache mit den Schuhen, mach dir keine Sorgen. Yeah, so here the situation where so all of them were invited to a colleague's house party, and everyone removed their shoes outside, and he got in an embarrassing situation because he was the only one wearing the socks. So here he's saying, yeah, die Sachen mit den Schuhen, mach dir keine Sorgen, the thing which happened with the shoes, please don't worry about that. When you say to somebody, do not worry, he say, mach dir keine Sorgen, don't worry. Dafür gibt es keine klare Regel. There is no specific rule for that. Man weiß nie genau, wie es mit den Schuhen in der Wohnung ist. uh, People usually does not know that how it goes, like how the thing goes with the shoes in the house, because some of the people, manche Leute sind da ganz streng und haben sogar Hausschuhe für die Besucher, because some of the people are very strict. It is like in some of the countries, it's a part of culture also. When when a visitor is coming, they ask the person to remove their shoes outside, and then they have a separate shoes in their house for the visitors, so they don't let the visitors to come inside the house, or even they don't enter the house with the shoes. For house, they have a specific separate shoes which they do not take outside. In manchen Häusern lassen die Leute aber die Schuhe auch an, and in some of the houses people just let you enter with the shoes. Da du einfach fragen. You just have to ask it politely. Und an der Ampel bleibt man eigentlich sehen. And here he is saying that at the red light, Ampel, red light, a traffic light, you definitely would have to stay there when it is red. When even if the kinder is even when specifically the child is waiting at the red light, then you should have also waited there. And the professor, about the professor, he's saying, der Professor war nicht böse oder unzufrieden, and the professor, he was neither angry or unsatisfied. Wenn dir in Augen sieht, heißt es, dass es dir zuhört. So when somebody, if you're saying something and somebody is looking into your eyes, it means that person is listening to you, or he's paying attention to what you are saying. Bei uns findet man es unhöflich, wenn man jemand in einem Gespräch nicht ansieht. And by uns, like in our side, at our end, it is unhöflich, like no, unpolite, when is somebody saying something and you're not looking into him.
So if the professor was, if you were saying something, if he was saying something and the professor was looking at him, which means he was paying attention to you, he was being polite. If he would not have looked at you, that means he was being unpolite. But since he was a professor, he was being polite and he was paying attention to what you were saying. Okay. Now, okay. Last exercise. Here we have a long paragraph. Dutzen und sitzen. So dutzen means when you are speaking somebody using du. Du machst du, machst dir es gut und so weiter. When you are using du form. Sitzen when you are using sie form. Welche Anrede ist one correct? Which Anrede, as in the way of addressing, is correct exactly when? So here they are discussing about that. Let's read that quickly and understand. Okay. Es ist unhöflich, du zu sagen, wenn der andere lieber ein Sie hören möchte. Sagt man also am besten immer Sie? Nein, so einfach ist es leider nicht, denn das kann auch unhöflich sein. Sie seid immer auf Distanz. Es kann auch heißen, dass man keinen persönlichen Kontakt will, dass man nicht befreundet sein will. Wann also sagt man du und wann sie? Einfach ist es, wenn man jung ist. Kinder bis zum Schulalter dürfen zu allen du sagen. Wenn die Kinder dann in der Schule sind, sagen sie zu anderen Kindern du und zu den meisten Erwachsenen sie. Jugendliche und Studenten duzen sich, auch wenn sie sich nicht näher kennen. Und sie sehen andere Erwachsene, Mitglieder der Familie und gute Freunde, aber durch man immer auch, wenn sie älter sind, nicht Okay. mehr so einfach. Uh, let's understand till here Okay. what you are saying. So here es ist unhöflich, du zu sagen. It is impolite to say like you to somebody, you as in the sense of informal, wenn der andere lieber ein sie hören möchte. So it is impolite to use du when other person is expecting or would like to hear sie from you. Sagt man also am besten immer sie. So does people usually use sie? Nein, so einfach ist das leider nicht. No, it is not like that, unfortunately. Dann das kann auch unhöflich sein. That can also be impolite at times. Sie zeigt immer auch Distanz. So when you are using sie with everyone, it also shows a little bit of formality or a distance that you're not connected with the person. Because du, if you are using du, obviously you will say this with somebody who is familiar to you. So if you are using sie with everyone, that might show a distance kind Mm, of feeling. Es kann auch heißen, dass man keine persönliche Kontakt will, and it can also show, it can also give an impression that you don't want to have any personal contact because you are being too formal. And do, where do is informal. So do basically does not being impolite. It's just showing the way of that you are you are open to have a personal contact with the person and you're not showing a distance. Dass man nicht befreundet sein will, wann also sagt man du und wann sie. So here they are saying when exactly you should use du and when exactly you should use sie. So einfach ist es, it is so simple. So simple is when a person is young, Kinder bis zum Schulalter. So until the child, until the age of school, let's say
The child starts to go to school by the age of 4 maybe. So with the school age, you are allowed to use do with everyone. And when you are in the school, and when the child is in the school, they say to other children du, and to the elder people sie. Und dann jugendliche und Studenten duzen sich, and then young people and students, when they speak with each other, they use du duzen, as in use du while speaking with each other, and use sie with other elder people. Mitglieder der Familie und gute Freunde, aber duzt man immer. But family members and good friends, they always use do with each other, even when they are old. So here they Mm. are saying, even let's say you are in your family and you have a elder brother or sister with you who is anyways elder to you, but since they are your family members and somebody who you are close to, there you can use do, even if they are elder or even if they are old. Okay, let's start reading from here then. Nicht mehr so einfach. Okay, einfach ist es, wenn man jung ist, Kinder bis zum No, no, mit from nicht mehr so nicht einfach. mehr so einfach ist es ab einem Alter von ungefähr 30 Jahren. Ist man schon so alt, dass man Personen im gleichen Alter sehen muss? Oder fühlt man sich noch jung und sagt lieber du? Hier gibt es keine Regel und jeder entscheidet das selbst. Es hängt auch davon ab, wo man lebt. In Österreich und der Schweiz sagt man eher du als in vielen Teilen Deutschlands. Und auf dem Dorf durch man eher als in der Stadt. Generell gilt, generell gilt, dass sich Erwachsene auf automatisch sind, wenn sie sich nicht gut kennen. Auf jeden Fall sich man fremde ältere Personen. Natürlich spricht man auch Polizisten, Lehrer, Professoren und Beamte mit sie an. Auch in Restaurants und Geschäften spricht man die Personen besser mit sie an. Eine Ausnahme ist, wenn der Kellner oder Kellnerin oder der Verkäufer oder die Verkäuferin du sagt. Dann kann man auch du sagen. Man muss aber nicht, wenn man nicht möchte. Und dann gibt es noch bestimmte Situationen, die typisch für das Duzen sind. Beim Wandern in den Bergen und bei vielen Sportarten, auf Partys, in Clubs und Bars sagt man meistens du. Und wie ist es am Arbeitsplatz, unter Kollegen und mit dem Chef? Das ist ganz unterschiedlich. Am besten man hört so, wie es die anderen Menschen. Aber geben Sie Acht, Ihren Chef sollten Sie sich sehen, auch wenn Kollegen ist du sind. Und auch bei Kollegen gilt, wenn man sich nicht sicher ist, sollte man immer sitzen. Erst wenn sie einem das Du anbieten, kann man sie duzen. Hmm. Okay, nicht mehr so einfach ist es ab einem Alter von ungefähr 30 Jahren. So here they are saying
It's not usually, it's very easy to be somewhere around 30 years. Ist man so schon so alt, dass man Personen im gleichen Alt sitzen muss. So here, and by the time you're 30, you're not so old that with the person who are similar age to who are of similar age as yours, you should address them as sie. Oder fühlt man sich schon noch jung und sagt lieber du? And if you feel a little young, and do you prefer to say use du? Hier gibt es keine Regal und jeder entscheidet das selbst. So here there is no specific rule, and you should decide it on your own. Entscheiden, decide, or to figure out. This is something you have to decide on your own. Like if you are 30 years of age and you are meeting people of your same age, so how should you address them? Whether you address them with z, or whether you address them with du. So there is no specific rule for that. This is something you have to decide, or you have to take a call for on your own. Es hängt auch davon ab, wo man lebt. So hängt davon ab. Es hängt davon ab, and then the dependency, basically it depends on where exactly you live. Es hängt davon ab, was man macht und so weiter. So hängt davon ab, which means it depends on. Abhängen, to depend, and davon is like a preposition with which is used with hängen. So es hängt davon ab, etwas von hängen, von etwas abhängen, to depend on something. Okay, now it also depends where a person lives. In Austria und in the Switzerland sagt man eher du, in vielen Teilen Deutschland. So in Austria and Switzerland, people usually say du. In most of the countries part, people use du. Und auf dem Dorf tut's man eher als in der Stadt, and in the villages people use do form compared to sie in the city, like as compared to the city. General gilt. Gilt means rule. General rule is dass sie Erwachsene automatisch siezen, that to the elderly people you automatically address with sie, wenn sie sich nicht gut kennen. So the general rule is to the elder people whom you are not familiar with, just simply use sie with them. Auf jeden Fall sitzt man fremde ältere Personen. And like in each situation, you keep on meeting people who are old to you. Natürlich spricht man auch Polizisten, Lehrer, Professoren und Beamte mit sie an. And naturally, when you are speaking with the, let's say, any teacher, any professor, somebody who is in police or any office, like authorities, basically any office authorities or government authorities, people there, you will definitely naturally address with sie. Auch in Restaurants und Geschäften spricht man die Personen besser mit sie an. And also in restaurants and shops where you are going, naturally people usually prefers to use sie. Eine Ausnahme ist Exception is Ausnahme, Exception. An exception is wenn der Kellner, die Kellnerin oder der Verkäufer du sagst, dann kann auch man du sagen. Man muss aber nicht, wenn man nicht möchte. So here one exception is if there is a Kellner like waiter or salesperson saying do, then you can also say do, but it is not necessary. It depends if you like. So if somebody is saying do to you, so you can also reply to them in do, but it is not fixed. It depends, like whatever you want to like whichever way you want to address them with. Und dann gibt es noch bestimmte Situationen, die typisch für die Dutzend sind. And now there are some of the typical situations, some of the fixed situations which are typical to use do.
Beim Wandern in den Bergen und bei vielen Sporten auf Partys in Clubs, Bars sagt man meistens du. Like let's say you are wandering somewhere, you're hiking, trekking in the mountains with like most of the sports activities in the parties, in the clubs, in the bars where people usually go. People behave like in an informal way. There it is okay to use du because that is not a formal meeting or formal gathering. Und wie ist es am Arbeitsplatz and how it is at the workplace unter Kollegen und mit dem Chef, with the colleagues and with the boss. Das ist ganz unterschiedlich. Am besten man hört zu. It is best that you listen that how other person are addressing, what other person or how other person are doing. Aber geben Sie Acht, Ihren Chef sollten Sie sitzen. But you have to take care that you are using Sie with your boss. Auch wenn Kollegen ihn duzen. Even when your colleagues are using do with your boss, it is better, it is preferable that you use sie while you're speaking with the boss. Und auch bei Kollegen gilt and with the and related to the rules with the colleague, wenn man sich nicht sicher ist, if you're not sure, you should always use sie. Erst wenn sie einem das Du anbieten, kann man sie duzen. And if somebody is offering you, if somebody is addressing you with Du, then also you can use Du. But if you're not sure that if you're the one who is starting the conversation and you're not sure whether you have to address with Sie or Du to your colleague, then it is better to go with Z. But if somebody is addressing you with Do, then it is okay that you are also using Do with that person. Klar? Klar. Okay, cool. So now that was all from this book. And as I always say, when you start practicing, please practice this Grammatik Übersicht, which is given at the end of the book, and Kurz and Klar form, which is there at the end of each chapter, which will give you a quick overview of all the grammatical portion or the important things which we have learned throughout the chapter. Okay. Just let me stop the recording. So